সার্টিফিকেটটা বানাতে হয়। যখনই তুমি অ্যাপ্লাই করবে একটা বোনাফাইড সার্টিফিকেট আপলোড করতে বলবে, ওটাকে ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে কলেজে সাবমিট করবে, তারপরে ওটা কলেজ থেকে আবার তোমাদের রিটার্ন দেবে। ওইটাই আপলোড করে দিতে হবে, তারপরে তোমার কমপ্লিট হবে প্রসেসটা। যখনই তুমি বোনাফাইডটা পেয়ে যাবে, বোনাফাইডটা শুভজিৎ স্যারকেই দেবে স্কলারশিপ সেকশনে। ওটাকে জমা করবে একসঙ্গে, একই দিনে দেওয়া হয় না, প্রথমে জমা করা হয়, তারপরে অনেকটা জমা গেলে একসঙ্গে প্রিন্সিপাল স্যার সাইন করে দিলে ও আবার রিটার্ন দিয়ে দেয়। তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট হয়ে গেছে, তোমরা করে দিতে পারো স্কলারশিপ। এমসিএম আছে আর এসবিএমসিএম আছে, দুটো টাইপের স্কলারশিপ আছে। যে যেটাতে এলিজেবল হবে অটোমেটিক, তুমি যখনই তার প্রিভিয়াস একাডেমিকের পার্সেন্টেজ দিবে, অটোমেটিক তোমাকে বলে দেবে কে কোন স্কলারশিপে এলিজেবল আছে। আর যদি ইয়ার গ্যাপ থাকে কারোর, মাঝখানে হয়তো কোনো প্রিপারেশন নিয়েছো বা আর কিছু করেছো, যদি প্রপার ডকুমেন্ট থাকে তাহলে এসবিএম স্কলারশিপটা পাওয়া যায়। তো ডকুমেন্টটা ঠিকঠাক ভাবে আপলোড করলে এসবিএমসিএমটা পাওয়া যায়। অনেক সময় কলেজ থেকে এইচওয়াই ডিক্লারেশন নেয়, ওটাও আমরা প্রোভাইড করে দিই। আর যদি তো বেশি আমার ইয়ার গ্যাপ। কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ বলো। তো এটা অন্য স্কলারশিপ রিলেটেড, মানে আমি যদি এসবিএমসিএম এ অ্যাপ্লাই করি, আমি কি কোনো হুম। প্রাইভেট কোম্পানি ইয়েতে অ্যাপ্লাই করতে পারবো, যেমন রিলায়েন্স, আদানি? তো তুমি প্রাইভেট নিজের রেসপন্সিবিলিটি যদি করো তাহলে করতে পারো, লেকিন কলেজ একটাতেই তোমাকে অ্যাপ্রুভাল দেবে। আর নর্মালি এমসিএম করতে গেলে তুমি করতে পারো, এমসিএম এর জন্য এরকম কোনো নেই। লেকিন যদি তুমি ঐক্যশ্রীর এসবিএমসিএম পাও, এসবিএমসিএম এ কলেজ একটাই তোমাকে অথরাইজ করবে, আর অন্য স্কলারশিপ ডকুমেন্টে কলেজ সাইন করবে না। আর যদি কলেজ করে দিতে পারে তাহলে ওটা আলাদা ব্যাপার, লেকিন কলেজ একটাই স্কলারশিপ করে নর্মালি। আর যদি তুমি এমসিএম পাও, যদি মেরিট কাম মিনস এর স্কলারশিপটা তুমি এলিজিবল আছো, তাহলে তুমি করতে পারো। আমাদের কলেজেই আরেকটা স্কলারশিপ দেওয়া হয়, হাফ ফি ফুল ফি বলে একটা স্কলারশিপ আছে। ওই হাফ ফি ফুল ফি স্কলারশিপ এই তোমার নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে নোটিফিকেশন হবে, আমাদের কলেজেই হয়, ইন্টারনাল পুরোটা। ডকুমেন্ট গুলো সাবমিট করবে, তুমি স্কলারশিপ পেতে পারো। হাফ ফি ফুল ফি মানে কি? হাফ ফি মানে তোমার যে টিউশন ফি আছে, যেটা তোমার কলেজ চার্জ করে, ওই টিউশন ফিটা একটা ফুল ওয়েভ হয় আর একটা হাফ ওয়েভ হয়। তোমার ইনটেকে 10% হাফ হয়, ইনটেকে 10% ফুল হয়। তো ওই 10%-এ যারা এলিজিবল আছে তারা যদি করে, তো তার ওয়েভ হয়ে যায়। নর্মালি যারা অ্যাপ্লাই করে এর আগে যতবার হয়েছে মোটামুটি সবাই পেয়ে গেছে, মানে বাদ হয় না এরকম। এখনো আমাদের কলেজে হয়নি। ওটাতে একটা কন্ডিশন আছে, যারা যদি এসবিএমসিএম স্কলারশিপ পায় তারা এলিজিবল হবে না। শুধু যারা এমসিএম স্কলারশিপ পাচ্ছে তারাই শুধু এলিজিবল হবে, বা যারা কিছুই পায় না, কোনো স্কলারশিপ পায় না, তারাই শুধু এলিজিবল। তাই জন্য বেশিরভাগ কি দেখা গেছে সবাই পেয়ে যায়। ফুল, হাফ হতে পারে বা ফুল হতে পারে, ফুলটা সবাই পায়, ফুলটা হয়তো ম্যাক্সিমাম পেলো, হাফটা যারা বেঁচে আছে তারা সবাই হাফ পেয়ে গেল। মানে এমন হয়নি কি অ্যাপ্লিকেশন হোল্ড হয়ে গেছে বা পাইনি। লাস্ট 3 বছর 4 বছর থেকে হচ্ছে, মোটামুটি সবাই পাচ্ছে। আমি ওটা বলবো কি, যদি যখন বেরোবে সবাই অ্যাপ্লাই করতে পারো, যারা এমসিএম হবে। এসবিএমসিএম হলে এলিজিবল হবে না। শুধু ওই ক্ষেত্রেই আমাদের দুটো স্কলারশিপ দেওয়া হয়, অন্যান্য কেসে দেওয়া হবে না। আর বাইরে থেকে তুমি যদি করতে চাও, বাইরে থেকে ওটা তুমি পার্সোনাল গ্রাউন্ডে করতে পারো, কলেজ কোনো অথরাইজ করতে পারবে না। যেহেতু তোমাকে একটা অথরাইজ করে দিচ্ছে, এসবিএমসিএম যদি অথরাইজ করে দেয় তাহলে আর অন্য স্কলারশিপ অথরাইজ করবে না কলেজ। এটা নর্মালি রুলে এটাই বলা আছে।
কারোর আর কোনো কোয়েরি আছে? কোনো কোয়েরি থাকলে বলো তাড়াতাড়ি, আবার নেক্সট আরেক আছে, ওটা নিয়ে আমি কিছু বলবো। স্যার বলছি ইয়ার গ্যাপের জন্য কি করতে হবে? কত বছর গ্যাপ আছে বলো? আমার স্যার 21 সালে এইচএস দেওয়া আছে। তোমার হবে না লাগছে, 1 বছর ম্যাক্সিমাম 2 বছর করে, তার বেশি করবে না। তুমি গুড ইভিনিং স্যার। অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারো, তারপর যদি দিয়ে দেয় তাহলে অসুবিধা নেই। আমার যতদূর জানা আছে 2 বছরের বেশি দেয় না। তুমি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করবে, তোমার কি রিজন ছিল রিজনটাও বলে দেবে, কি এই রিজনে আমি কন্টিনিউ করতে পারিনি, আমার মেডিকেল হতে পারে। দেখো, দুটো রিজনে মোটামুটি দেয়। মেডিকেল যদি প্রপার মেডিকেল রিজন দেখাতে পারো তাহলে দেয়, আর না হলে যদি প্রিপারেশন দেখাতে পারো, তোমাকে অ্যাডমিট দেখাতে হবে বা আর কিছু কোনো জয়েন্টের জন্য বা নিটের জন্য প্রিপারেশন করছো, ওইটা যদি প্রপার দেখাতে পারো তাহলে কনসিডার করে। তাও 1 থেকে 2 বছর করে, তার বেশি করে না। তারপরে দেখো, যদি অনলাইনে যদি অ্যাপ্লাই করে দিতে পারো আমাদের অসুবিধা নেই, আমরা HY সার্টিফিকেট কনসিডার করে দেবে। কিন্তু আমার যতদূর জানা আছে অনলাইনে তুমি পারবে না অ্যাপ্লাই করতে, হবে না। গুড ইভিনিং স্যার। স্যার এসবিএমসি में লাস্ট ডেট আছে কোনো? লাস্ট ডেট প্রত্যেক মাসেই লাস্ট ডেট দেয়। এই মাসে বলেছে 20 তারিখের মধ্যে করতে বলেছে, তারপরে হয়তো এক্সটেন্ড করে দেবে। তো যত তাড়াতাড়ি পারো করে দাও। তাড়াতাড়ি করলে একটা জিনিস হয় কি, যারা প্রথম দিকে ভেরিফাই হয়ে যাবে তাদের অ্যালটমেন্টটা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়, মানে সঙ্গে সঙ্গে তুমি প্রথম লটেই টাকা পেয়ে যাবে। আর যদি বেশি লেট হয়ে যায়, মানে অ্যাপ্রুভ হতে লেট হয়ে গেলে, তোমার টাকা, যদি টাকা শেষ হয়ে গেল মাঝখানে, ফান্ডের টাকা যদি শেষ হয়ে যায়, তারপরে পরের ফান্ড আসতে যতক্ষণ আসবে না তোমার টাকা ক্লিয়ার হবে না, তোমাকে ওই বসে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারবে অ্যাপ্লাই করে দাও, আমার মতে যত তাড়াতাড়ি পারো অ্যাপ্লাই করে দাও। কারণ 3টে স্টেজ আছে, আমাদের কলেজ থেকে অ্যাপ্রুভ হবে আগে, তারপরে ওই ডকুমেন্টটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে অ্যাপ্রুভ করবে, তারপরে ওটাকে অ্যাপ্রুভ করবে স্টেট থেকে। 3টে স্টেজ অ্যাপ্রুভ হবে, তারপরেই তোমার কমপ্লিট হবে। তো এই 3টে প্রসেস হতে টাইম লাগে অনেক, তাই জন্য যত আগে করতে পারো করতে পারো, তোমরা তোমাদের ততই ভালো হবে। স্যার থ্যাংক ইউ এর স্যার। আগে যে স্যারটা ছিল তিনি তো বললেন যে নভেম্বর মাসে হবে। আমাদের আমাদের ঐক্যশ্রীর যেটা আছে মাইনরিটিদের জন্য, ওটা স্টার্ট হয়ে গেছে, যে কোনো সময় তুমি করতে পারো, অলরেডি না না স্টার্টেড স্যার, আমি আছে। নর্মালিটা বলছি। যেটা 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 আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিকাশ ভবন থেকে হচ্ছে, ওটা একটু পরে হয়। ওটা সৌরভ স্যার বলে দেবে কখন হবে, ওকে তোমাদের স্যার, নোটিফাই নোটিফাই করে দেবে কখন, যখন স্টার্ট হবে ও ঠিক বলে দেবে কি স্টার্ট হয়ে গেছে, তোমরা করতে পারো। আমাদের ঐক্যশ্রীর যেটা আছে, ঐক্যশ্রী স্টার্ট হয়ে গেছে, যে কোনো সময় স্টুডেন্ট করতে পারে। স্যার এই স্কলারশিপটা কি সেকেন্ড ইয়ার থেকে অ্যাপ্লাই করা যায়? আমি যদি ফার্স্ট ইয়ারের জন্য এলিজিবল না হই, আমি সেকেন্ড ইয়ারে ফ্রেশলি অ্যাপ্লাই করতে চাই, সেক্ষেত্রে করা যেতে পারে? দেখো, প্রথমে বলে দিই, SBMCM আর MCM দুটো টাইপের আছে। তোমার MCM তুমি যে কোনো সময় অ্যাপ্লাই করতে পারো, তুমি সেকেন্ড ইয়ারে করতে পারো, থার্ড ইয়ারে করতে পারো, ফোর্থ ইয়ারেও করতে পারো, ফ্রেশ হিসাবে যে কোনো সময় করা যায়। লেকিন SBMCM যেটা আছে ওটা ফার্স্ট ইয়ারেই এলিজেবল, তারপরে সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ারটা হয় রিনিউ হয়। যদি তুমি ফার্স্ট ইয়ারে না করো তাহলে সেকেন্ড ইয়ারে তুমি আর রিনিউ করতে পারবে না, তার মানে সেকেন্ড ইয়ারে ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, তখন তোমাকে MCMটা করতে হবে। এখানে দুটো স্কলারশিপ আছে, তুমি একটা না হলে আরেকটা ঠিক পেয়ে যাবে, লেকিন হ্যাঁ টাকাটা অনেকটা কম বেশি আছে, এটা একটা ইস্যু আছে। ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাপ্লাই না হলে তুমি কোনো মতেই SBMCM পাবে না, তখন তোমাকে MCM করতে হবে। ফার্স্ট ইয়ারে কেন স্যার হবে না? বলছি যে
এটাতে ফ্যামিলি ইনকামের লিমিট আছে সম্ভবত। হ্যাঁ, 2.5 লাখ। হ্যাঁ স্যার, এইটার জন্য একটু মানে, নেক্সট ইয়ারে গিয়ে আবার কমে যাবে। হ্যাঁ স্যার বাবার মানে কোনো জব নেই, মানে সেলফ 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 এমপ্লয়েড। তো ওর তো ইনকাম ভিডিও থেকে করিয়ে নেবে, 2.5 লাখের কম হলেই তো হয়ে গেল। তোমার কি কোনো ইনকাম ট্যাক্সের কোনো আছে? হ্যাঁ স্যার, ওই জন্যই ঝামেলা। তাহলে তো কিছু করে না, যদি ভিডিও থেকে বার করতে না পারো তো ওটা তোমার fault। আর যদি এমপ্লয়ি থাকে ঠিক। তাহলে কিছু করা যায় না, তোমার সেলফ এমপ্লয়ি আছে, যদি ভিডিও থেকে বার করতে না পারছো ওটা তোমার ব্যাপার। ওটা তো আমি কিছু বলতে পারবো না, ইনকাম তোমাকে 2.5 লাখের কম দেখাতেই হবে, 2.5 লাখের বেশি হলে তুমি স্যার পারবে না। সেকেন্ড ইয়ার, আর সেকেন্ড ইয়ার থেকে এমসিএম টা অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে। হ্যাঁ, 2.5 লাখের কম হলে এমসিএম করতে পারবে। ঠিক আছে। ওটা যে কোনো সময় তুমি এমসিএম যে কোনো সময় করতে পারো, সেকেন্ড ইয়ারে তোমার হয়তো ইনকাম কমে গেছে তখন তুমি ফের অ্যাপ্লাই করতে পারো। আমার মতে তুমি যদি পারো, যদি করো এই বছরই করে নাও, কেন কি পরের বছর আবার একই ঝামেলা হবে। আচ্ছা স্যার, দেখছি। দেখো তুমি, তোমার ওটা তোমার পার্সোনাল ব্যাপার আছে, যেহেতু সেলফ এমপ্লয়ি আছে তাই জন্য আমি বলছি। আর যদি ওই রকম কোনো ইস্যু আছে তাহলে ছেড়ে দাও। স্যার বোনাফাইড অন্যান্য সার্টিফিকেটটা কিভাবে পাবো? বোনাফাইড সার্টিফিকেটটা তোমার আগে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করবে, ওইখান থেকেই তোমাদের প্রোফর্মাটা দিয়ে দেবে, মানে পুরো ডিটেল বোনাফাইড সার্টিফিকেটের পুরো ডিটেল দিয়ে দেবে, ওইটা তুমি ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট করবে, প্রিন্ট আউট করে আমাদের স্কলারশিপ সেকশনে শুভজিৎ স্যার আছে, ওনার কাছে জমা দিয়ে দিলে ও 1 দিন 2 দিন বা ওই দিনে হয়তো যদি হয়তো ওই দিনেও দিয়ে দিতে পারে, রিটার্ন দিয়ে দেবে তোমাকে সাইন কপি, তারপর ওইটাকে স্ক্যান করে আপলোড করতে হয়, তারপরে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা বা ফর্মটা জেনারেট হবে, মানে সাবমিট হবে। অ্যাপ্লাইটা কি এসবিএমসি এর ওয়েবসাইট থেকে করবো? হ্যাঁ, ওই কোর্সেরই বোনাফাইড ওয়েবসাইট। সার্টিফিকেট। বোনাফাইডের জন্য, সার্টিফিকেটের জন্য আলাদা কোনো নেই, তোমাকে নর্মাল অ্যাপ্লাই করবে, অটোমেটিক তোমার ওখানে চলে আসবে বোনাফাইডের একটা সার্টিফিকেটের একটা আসবে, লিঙ্ক আসবে, ওটা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে কলেজে জমা দেবে, কলেজ ওটাকে সাইন করে দেবে, প্রিন্সিপাল স্যার সাইন করে দেবে, তারপরে ওটাকে স্ক্যান করে আবার আপলোড করবে, তারপরেই তোমার কমপ্লিট হবে প্রসেস। কয়েকটা ডকুমেন্ট তোমাকে ওখানে আপলোড করতে হয়, একটা হলো ব্যাংকের পাসবই, তোমার লাস্ট এক্সাম পাসের ডকুমেন্ট লাগে, আর লাগে বোনাফাইড সার্টিফিকেট। এইগুলো তোমাকে সাবমিট করতে হবে। বোনাফাইড সার্টিফিকেট তুমি এমনি পাবে না, ওখান থেকে প্রোফর্মা জেনারেট হবে, ওই তারপরেই তুমি ওটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে, মানে ওখান থেকে পাবে। তোমার পুরো ডিটেল তুমি যেটা সাবমিট করবে ওই ডিটেল ওয়াইজই চলে আসবে। ঠিক আছে। তুমি অ্যাপ্লাই করবে নিজেই, তুমি বুঝতে পারবে, তুমি অ্যাপ্লাই করবে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করবে, তারপরে নিজেই বুঝতে পারবে কি কি ডকুমেন্ট লাগে, ওখানে দেখবে যতক্ষণ তুমি বোনাফাইড ডকুমেন্ট আপলোড করছো না ততক্ষণ তোমার সাবমিট হবে না, মানে অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট হবে না। আর যতক্ষণ সাবমিট হচ্ছে না তুমি ডকুমেন্ট জমা দিতে পারবে না কলেজে। আর কারোর যদি কোনো মানে ফোন নাম্বার বা যদি কোনো প্রবলেম থাকে, কি ফোন নাম্বার চেঞ্জ হয়ে গেছে বা আর কিছু, তো ওটা ডাইরেক্টলি আমাকে কন্ট্যাক্ট করলে আমি চেঞ্জ করে দেবো, বা কোনো অ্যাপ্লিকেশন ভুল হয়ে গেছে, মানে হয়তো অ্যাপ্লাই করতে গেলে কিছু ভুল হয়ে যেতে পারে, আহ, কিন্তু আমি বলে দেবো যে কেয়ারফুলি ফর্ম ফিল আপ করবে, নাম, বাবার নাম, ডেট অফ বার্থ বা এইগুলো জিনিস কেয়ারফুলি করবে, এইগুলো চেঞ্জ করা যায় না। হ্যাঁ, অ্যাড্রেসের বা কলেজের কিছু ডিটেল সাবমিট করতে ভুল হয়ে যেতে পারে, তো ওগুলো আমাদের থেকে ডিফেক্ট করা যায় পোর্টাল থেকে। কিছু জিনিস আছে ওটা চেঞ্জ করা যায় না, তো একটু প্রথম যেটা রেজিস্ট্রেশন আছে, রেজিস্ট্রেশন পার্টটা একদম ভালো করে করবে, ওই পার্টে আমরা কিছু চেঞ্জ করতে পারি না। কিন্তু তারপরে যেটা পার্ট আছে ওই পার্টে হয়তো কিছু তোমার যদি ভুল হয় তো আমরা ডিফেক্ট করে দিতে পারি, বা যদি কারোর ভুল হয় আমাকে ইনফর্ম করলে আমি ডিফেক্ট করে দেবো, মানে যেটাকে আনলক করা বলা হয়।
আর কোনো কোয়েরি আছে? স্যার আমি বলছিলাম যে এসবিএমসিএম এই গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের পাশাপাশি যে সমস্ত প্রাইভেট স্কলারশিপ গুলো আছে সেগুলো অ্যাপ্লাই করা যাবে কি, না যে কোনো একটি? আমাদের কলেজ থেকে নর্মালি একটাই দেওয়া হয়। যদি এসবিএমসিএম তুমি পাও, মানে এসবিএমসিএম স্কলারশিপ যদি পাও, একটাই দেওয়া হবে। আর যদি এমসিএম হয়, এমসিএম এর ক্ষেত্রে আমাদের কলেজে একটা হাফ ফি ফুল ফি স্কলারশিপ দেওয়া হয় কলেজ থেকে, মানে ওটা ডাইরেক্ট কলেজ থেকেই দেওয়া হয়। তো ওই স্কলারশিপটা তুমি পেতে পারো শুধু যদি তোমার স্কলারশিপ এমসিএম হয়, মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপ যদি পাও, তাহলে তুমি মানে হাফ ফি ফুল ফিটা পেতে পারো। আর প্রাইভেট স্কলারশিপের ক্ষেত্রে বলছি, ওটা ডিপেন্ড করছে তুমি কি টাইপের স্কলারশিপ পেয়ে মানে পাচ্ছ। যদি তুমি এমসিএম বা তার নিচের যদি কোনো স্কলারশিপ পাও, তাহলে হয়তো কনসিডার করা যায়। এমনিতে নর্মালি কলেজ থেকে একটাই প্রোভাইড করা হয়। প্রাইভেট স্কলারশিপ বলতে যেমন সিমেন্স বা জিন্দাল এই সমস্ত স্কলারশিপের কথা বলা হ্যাঁ, বলছি। না না, বুঝেছি তো। কলেজের থেকে তো অথরাইজ লেটার নেবে না। তোমার যেহেতু যদি এসবিএমসিএম হয়, কলেজ আর দেবে না। ও মানে কলেজ যে কোনো একটিকে ভেরিফাইড দেবে? হ্যাঁ, মানে ভেরিফাই করবে, মানে যে কোনো একটি ওটা বলবো না। যদি এসবিএমসিএম হয়, স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ হয়, তাহলে আর অন্য কিছু ভেরিফাই করবে না। আর যদি তোমার এমসিএম হয়, তাহলে ওটা দেখবে তোমার মানে ফ্যামিলি ডিটেল গুলো দেখে তারপরে ওটা কনসিডার করতে পারে। ওটা আলাদা ইস্যু হয়ে যায়, অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় ওটার জন্য আলাদা। আর যদি এসবিএমসিএম হয়, তাহলে কিছু কনসিডার করবে না, একটাই দেবে কলেজে। তুমি হয়তো জিন্দালের নিলে জিন্দালের নাও, না হলে এসবিএমসিএম নাও। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। হুম। আর কারো কোনো কোয়েরি আছে স্কলারশিপ নিয়ে? ঐক্যশ্রী? তাহলে আমি নেক্সট টপিকটা স্টার্ট করছি। নেক্সট টপিকটা হলো আমাদের এক্সামিনেশন। তোমরা নর্মালি সবাই ফার্স্ট ইয়ার আছো। ফার্স্ট ইয়ারে এখন তোমাদের হয়তো রেজিস্ট্রেশন হয়নি। রেজিস্ট্রেশন স্টার্ট হয়েছে তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে? রেজিস্ট্রেশন প্রসেস? আমাদের কলেজ অ্যাফিলিয়েটেড আছে মৌলানা আবু কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির আন্ডারে, মাকাউটি বলা হয় যেটাকে। ওই ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আমাদের কলেজ অথরাইজড আছে। তো আমাদের যতগুলো এক্সাম রিলেটেড বা তোমার রেজিস্ট্রেশন হোক বা আর কিছু হোক, সব ওই মৌলানা আবু কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটির আন্ডারেই হবে, মাকাউটি বলা হয়। তোমাদের আগে ফার্স্ট ইনিশিয়ালি তোমাদের সবার রেজিস্ট্রেশনটা হবে। রেজিস্ট্রেশনটা হয়তো এই মাসে বা নেক্সট মান্থেই তোমাদের হয়তো নোটিশ এসে যাবে রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য সবাইকে। তোমাদের প্রত্যেকের ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে, সবগুলো ডকুমেন্ট নিয়ে তারপরে ইউনিভার্সিটিতে আপলোড করতে হয়। ওগুলো তোমাদের ইন্টিমেশন দেওয়া হবে। আগে এক্সামিনেশনের আমি কিছু টার্ম বলছি। তোমাদের নর্মালি ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের নর্মালি 3টে সাবজেক্ট আছে, আর হয়তো কিছু ল্যাব আছে, মানে প্র্যাকটিক্যাল আছে। তো আমাদের নর্মালি সাবজেক্ট গুলো 100 মার্কসের হয়। টোটালটা 100 মার্কস। 100 মার্কসে তোমার 30 মার্কস দেওয়া আছে ইন্টারনাল, মানে আমাদের কলেজ থেকেই ওটা যাবে। আর 70 মার্কসের হবে রিটেন, মানে যেটা ফাইনাল সেমিস্টার হবে। তোমাদের নর্মালি সেমিস্টার ওয়াইজ হয়, দুটো সেমিস্টার, সেমিস্টার 1 সেমিস্টার 2 এইভাবে হবে। তো সেমিস্টার 1-এ যেটা হবে, 70 মার্কস তোমার রিটেন হবে, মানে লেখা দিতে হবে তোমাকে, মানে কোশ্চিন হবে, কোশ্চিনের আনসার দিতে হবে। আর 30 মার্কস আছে
আমাদের কলেজের হাতে, মানে ওটাকে ইন্টারনাল বলে। ওটা ইউনিভার্সিটির এতে ওটাকে নর্মালি 4টে পার্টে ভাগ করা হয়েছে, CA1, CA2, CA3, CA4। CA1টা হলো প্রিপারেশন, মানে ফার্স্ট স্টেজ, ফার্স্ট মান্থের জন্য। CA2 সেকেন্ড মান্থে যেটা হয় অ্যাসাইনমেন্ট বা আর কিছু দিতে পারে তোমাকে টিচার, মানে তোমার যে অ্যাসাইন টিচার আছে ওর উপর ডিপেন্ড করবে। CA3টা হবে তোমার রিটেন হবে একটা, মানে 25 মার্কসের একটা রিটেন, তার গাইডলাইনে বলা আছে কি রকম কোশ্চিন হবে কি হবে, ওই গাইডলাইন ওয়াইজ তোমাকে একটা রিটেন নেবে। আর ফোর্থ এটা CA4 হবে, CA4টা তোমার অনলাইন এক্সাম হবে একটা, মানে তোমরা মোবাইলে দিতে পারো বা কম্পিউটারে দিতে পারো, ওটা ইউনিভার্সিটিই করাবে, ওটা আমাদের কলেজের কোনো পার্ট না। এই 4টে যে টোটাল হবে প্রত্যেকটা 25 মার্কসের হবে। এই 4টে টোটালে যে অ্যাভারেজ আসবে ওইটাই তোমার ইন্টারনাল হিসাবে কাউন্ট হবে। আর তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য নর্মালি 5 মার্কস ধরা হয়, ওইদিকে 25 আর এদিকে 5, টোটাল 30 মার্কস। এই 30 মার্কসটা তোমার হলো ইন্টারনাল, আমাদের কলেজের মানে ফ্যাকাল্টি হোক বা তোমার যে টিচার আছে তার তার হাতে থাকবে। মানে তুমি ঠিকঠাক ক্লাস করলে, ঠিকঠাক অ্যাসাইনমেন্ট বা তোমার যে টাস্ক দেওয়া হবে ওই টাস্কটা তুমি যদি ঠিকঠাক করতে পারো, আহ, তোমার এক্সাম আছে একটা CA3টা তুমি ঠিকঠাক সাবমিট করে দিলে। CA4 আছে তোমার অনলাইন একটা MCQ টাইপ এক্সাম হবে 25 মার্কসের, ওটাও তুমি যদি ঠিকঠাক দাও তাহলে ম্যাক্সিমাম তুমি 25 মার্কস পেতে পারো। এই 25 মার্কস তোমার টোটাল এভারেজে আসবে। 4টে যে CA আছে, ক্লাস অ্যাসেসমেন্ট বলা হয়, তো এই 4টে CA এর এভারেজে তোমার টোটাল 25 মার্কস পাবে। তো ওই ম্যাক্সিমাম তুমি 25 তুলতে পারো, যদি প্রত্যেকটা খুব ভালো হয় 25 আসবে। আর 5 আছে তোমার অ্যাটেন্ডেন্স, তুমি ক্লাস যেরকম করবে ওইভাবে অ্যাটেন্ডেন্স ওয়াইজ 5 আছে, টোটাল 30। তারপরে আছে তোমার রিটেন এক্সাম 70 মার্কসের। এইবার তোমার পাস মার্কস, আমাদের কলেজে গ্রেডেশন সিস্টেম আছে, ABCD এইরকম গ্রেডেশন আছে। তো ডি হলো মিনিমাম, তারপরে C, তারপরে B, তারপরে A, আর ই হলো, আর লাস্টে হলো ওটা হলো একদম টপ, মানে 100, ওইরকম গ্রেডেশন দেওয়া আছে। মিনিমাম তোমাকে 40 পেতে হবে পাস করার জন্য, থিওরি হোক বা প্র্যাকটিক্যাল হোক। প্র্যাকটিক্যালটা আমি বলছি পরে। থিওরিতে নর্মালি তোমাদের 40 পেতেই হবে, মানে তোমার ইন্টারনাল আর রিটেন এক্সাম দুটো মিলিয়েই। দুটোরই আবার এভারেজ, অনেক সময় এভারেজ দেখে তোমার ইন্টারনালেও যাতে ওই 40 রেশিওটা হয় আর রিটেনেও যাতে ওই 40 রেশিওটা থাকে। তো এইটা নর্মালি টোটাল 40 ধরে রাখবে, টোটাল 40 পেলে তুমি পাস করবে। 40 এভব না হলে তুমি ওই সাবজেক্টে ফেল করে যাবে। এটা সাবজেক্টে ফেল করা মানে না কি তুমি তোমার বছর ল্যাপস হয়ে যাবে। সাবজেক্টে তোমার নর্মালি ফার্স্ট ইয়ারে 3টে সাবজেক্ট আছে, তুমি সাবজেক্টে ফেল করবে, পরের বছর ওই সেমিস্টারে আবার তুমি ওটা দিতে পারবে, তোমার ইয়ার গ্যাপ হবে না। এবার আসছি ল্যাব, মানে 3টে সাবজেক্টে তুমি একটা দুটো সাবজেক্টে ফেল করবে, এটা মানে না কি তুমি পুরো বছর তোমার বসে গেল, ওইরকম না। তুমি ওই ওই যেটা ফেল করবে ওইটা পরের বছর আবার দিতে পারবে ওই সেমিস্টারে, পরের বছর জুনিয়রদের সঙ্গে বসে ওটা দিতে হবে। এবার ল্যাবে আসছি, ল্যাবেও একই রকম প্রসেস আছে। ল্যাবে তোমার PCA1 আর PCA2 বলে আছে, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস অ্যাসেসমেন্ট 1, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস অ্যাসেসমেন্ট 2। তো PCA1 PCA2টা ডিভাইডেড আছে 40 মার্কসে। মানে আমাদের কলেজে যেটা তোমাদের ল্যাব করানো হবে, মানে প্র্যাকটিস, মানে অ্যাটেন্ডেন্স হোক বা তোমার প্র্যাকটিক্যালের যে এগুলো হয়, সাবমিশন গুলো হয়, ওগুলো যদি ঠিকঠাক করো দুটো টার্মে তোমাকে 40 করে দেওয়া হবে, প্রত্যেকটা 40, তার দুটো মিলিয়ে অ্যাভারেজ করে যেটা আসবে ওটাই তোমার হবে ম্যাক্সিমাম। মানে দুটো সেশন আছে, PCA1 PCA2, PCA1 এ 40 পেলে, PCA2 তে 40 পেলে, তাহলে তোমার ম্যাক্সিমাম 40 জেনারেট হয়ে যাবে, বা কম হলে তার অ্যাভারেজ যেটা আসবে ওটাই তোমার ম্যাক্সিমাম হবে। এটা হলো ইন্টারনাল প্র্যাকটিক্যালের ক্ষেত্রে। আবার প্র্যাকটিক্যালের এক্সাম মানে আমাদের এ থেকে এক্সাম হয়, ওটা কলেজেই হয়, ওটা কোথাও দিতে হবে না। আমাদের ফ্যাকাল্টিরাই যে যে তোমার ক্লাস নিচ্ছে বা প্র্যাকটিক্যাল নিচ্ছে ওরাই এক্সাম নেবে। তো ওরা ম্যাক্সিমাম ওটা থাকে 60, তোমার 40 হলো ইন্টারনাল, মানে তুমি যখন এই প্রত্যেক ডে ওয়াইজ
প্র্যাকটিক্যাল করছো, তারপরে ওই প্র্যাকটিক্যালটা যখন পারফর্ম করা হবে, মানে তোমাকে হয়তো একটা টাস্ক দিয়ে দেবে, এই প্র্যাকটিক্যালটা তোমাকে ওটা পারফর্ম করতে হবে, ওটা যে টিচার আছে, অ্যাসাইন টিচার আছে, ও বলে দেবে। ওইটা পারফর্ম ঠিকঠাক করে নিলে, বা ভাইবা হবে, ভাইবা হতে পারে তোমার থিওরির উপর, বা ওই টপিকের উপর কিছু ভাইবা জিজ্ঞাসা করতে পারে, ওইটার টোটাল সবগুলো মিলিয়ে 60 আছে। ও 60 কিভাবে তোমাকে দেবে ওটা পুরোপুরি ওর উপর ডিপেন্ড করছে। তার উপর রিটেন একটা পরীক্ষা দিতে, মানে লিখতে হয়, মানে তোমার প্র্যাকটিক্যালের জন্য। ওই প্র্যাকটিক্যালটা সাবমিট করলে টোটাল 60 হয় ওইটা। মানে মানে এটাকে এক্সটার্নাল বলা হয়, মানে এক্সটার্নাল তো হয় না আমাদের এখানে, নর্মালি ওটা ইন্টারনালি হয়। তো ওটা 60 হয়, ওটা হবে তোমার পরীক্ষার পরে বা আগে হতে পারে। ওটা নোটিশ ঠিকঠাক ইউনিভার্সিটি দিয়ে দেবে। তো ওই নোটিশ ওয়াইজ তোমার ম্যাক্সিমাম এদিকে ইন্টারনালে 40 আর ফাইনাল পরীক্ষাটা 60। তো প্র্যাকটিক্যালও তোমার 100 মার্কসের হয়ে গেল। প্র্যাকটিক্যালে একটা কন্ডিশন আছে, প্র্যাকটিক্যাল তোমাদের হয়তো এই সেমিস্টারে 2টো বা 3টে আছে। প্র্যাকটিক্যালে যদি কেউ ফেল করে, মানে যদি সাপ্লি হয় বা কেউ আসলোই না, তাহলে তোমার ইয়ার ল্যাগ হবে। প্র্যাকটিক্যালে যদি ফেল করে তাহলে পুরো ইয়ার ল্যাগ, তাই জন্য প্র্যাকটিক্যালটা কেউ মিস করবে না। প্র্যাকটিক্যালে ফেল হলে ইউনিভার্সিটির লাইন ওয়াইজ, প্র্যাকটিক্যালে ফেল করলে ইউনিভার্সিটি গাইডলাইন ওয়াইজ তোমার ইয়ার ল্যাগ হয়ে যাবে, তুমি আর নেক্সট সেমিস্টার দিতে পারবে না, আবার ওই ইয়ারে ব্যাক করে যাবে। এইটা তোমাদের হলো ওভারঅল এক্সামিনেশন সিস্টেম। এবার তোমাদের এক্সামিনেশনে আগে ফার্স্টে রেজিস্ট্রেশন হবে, তোমার যেহেতু ফার্স্ট ইয়ার আছো। তারপরে তোমার এনরোলমেন্ট হবে, তোমাদের কি কি সাবজেক্ট এই সেমিস্টারে আছে ওইটা নিয়ে এনরোলমেন্ট হবে, তোমাদের জানানো হবে ওগুলো। তারপরে তোমাদের একটা ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাবে, তার সঙ্গে তুমি রোল নাম্বারটা পাবে। তোমার ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ রোল নাম্বার জেনারেট হবে। ওই রোল নাম্বারটা তোমার ইউনিভার্সিটির পোর্টালে তোমার ইউজার আইডি। ইউনিভার্সিটির পোর্টাল আছে মাকাউটি এক্সাম বলে, ওই এক্সামে গিয়ে স্টুডেন্ট লগ ইনে গিয়ে তোমার পুরো ডিটেল ওখানে তুমি পেয়ে যাবে। তুমি কোন পরীক্ষা দিচ্ছ না দিচ্ছ, ফর্ম ফিল আপ, এক্সামের ফর্ম ফিল আপ, সব ওখান থেকেই তোমাকে করতে হবে, সব অনলাইনে। এবার এক্সামের বলে দিই, যেটা তোমার সেমিস্টারের এন্ডে যেটা এক্সাম হয় থিওরি, থিওরি থিওরি এক্সামিনেশন পুরোটা সিসিটিভি কন্ট্রোলে হয়। তোমার পরীক্ষাটা পুরোটাই সিসিটিভিতে মনিটরিং হয়। তো এটা ভাববে না কি তুমি পরীক্ষা খুব ইজি ভাবে দিতে পারবে, ওই রকম না। ফ্যাকাল্টি তো থাকবেই, 2টো বা 3টে ফ্যাকাল্টি স্টাফ থাকতে পারে গার্ডিং এ, তার সঙ্গে সিসিটিভি মনিটরিং হয়। সিসিটিভি মনিটরিং এখানে না, একদম ইউনিভার্সিটি থেকে ওটা মনিটর করা হয়, মানে কলকাতা থেকে। যে কোনো সময় যদি কিছু ওরা বুঝতে পারে কি এখানে কিছু হচ্ছে, ওই স্টুডেন্টকে ফেলও করিয়ে দিতে পারে ওই সাবজেক্টে। মানে আরএ বলা হয়, রিপোর্ট এগেনস্ট বলা হয় ওটাকে, আরএ করে দিতে পারে ওরা যে কোনো সময়। তাহলে বি প্রিপেয়ার হয়ে পরীক্ষা দেবে, যাতে কোনো অসুবিধা না হয় ফিউচারে। এইটা নর্মালি তোমার পুরোপুরি এক্সাম সিস্টেম আছে। এরপরে যদি কোনো ইস্যু হয় তো ওইগুলো ইস্যুগুলো আমাকে জানাবে। আমি বর্তমানে এখন ওআইসি আছি, মানে মাকাউটি। এক্সাম রিলেটেড যদি কিছু প্রবলেম হয় বলবে আমাকে, তখন আমি দেখবো আর কি ইস্যু আছে। এখনো যেহেতু তোমাদের রেজিস্ট্রেশন স্টার্ট হয়নি, তোমরা এখন বুঝতে পারবে না। রেজিস্ট্রেশন হবে, তারপরে এনরোলমেন্ট হবে, তোমাদের রোল নাম্বার জেনারেট হবে, তারপরে তোমরা এই সিস্টেমে ঢুকবে। তুমি নিজে নিজে পোর্টালে সব দেখতে পাবে তোমার কি কি সাবজেক্ট আছে, তোমার কোন সাবজেক্ট কোন টিচার নিচ্ছে, মানে ক্লাস নিচ্ছে, তার সিএ গুলো প্রত্যেকটা দেখতে পাবে, কোন কোন সাবজেক্টে কত, মানে CA1 CA2 CA3 তে কত কত কে পেয়েছে, পিসিএ তে কে কত পেয়েছে, তুমি নিজের পোর্টাল থেকে সবকিছু দেখতে পারবে, সবটা ওপেন আছে। নিজেই তুমি বুঝতে পারবে কি আমাকে মেন পরীক্ষাতে কত পেতে হবে বা পেতে হবে। আরেকটা বলে দিই, এর সঙ্গে একটা মানে স্কলারশিপের সঙ্গে ইন্টারলিঙ্কড আছে এটা। ম্যাক্সিমাম কেসে আমাদের দেখা গেছে, মানে ফার্স্ট ইয়ারে যারা SBMCM পায়, নর্মালি বেশিরভাগ স্টুডেন্ট SBMCM পেয়ে যাবে ফার্স্ট ইয়ারে, কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে ওই স্টুডেন্ট আর ওই SBMCM-টা আটকাতে পারছে না। এইটা লাস্ট প্রত্যেক বছরই এটা দেখা গেছে, সেকেন্ড ইয়ারে আর ও SBMCM টেকাতে পারছে না। মানে তার আগের বছর 60% হয়েছিল, তারপরে থেকে আর কেউ পারছে না বেশিরভাগই।
এর আগের বার নর্মালি আমাদের SBMCM মানে ঐক্যশ্রীতে SBMCM মোটামুটি 50 থেকে 55টা স্টুডেন্ট পেয়েছিল, লেকিন রিনিউ করতে পেরেছে 10 থেকে 12টা, মানে 40 থেকে 42টা স্টুডেন্ট SBMCM কন্টিনিউ করতে পারলো না। তার মেন কারণ হলো SBMCM কন্টিনিউ করার জন্য তোমাকে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে পাস হতে হবে, কোনো সাপ্লি বা ফেল হওয়া যাবে না, আর মিনিমাম 60% গেইন করতে হবে। মানে 60%-এর আবার রুল আছে আমাদের ইউনিভার্সিটির, গ্রেডেশন সিস্টেম আছে, পয়েন্টে দেয়, মানে 6.7 পয়েন্ট বা 8 পয়েন্ট এইরকম, লেকিন ওটাকে তোমাকে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করতে হবে। পার্সেন্টেজে কনভার্ট করার জন্য তোমার যে পয়েন্ট আসবে ওর একটা ক্যালকুলেশন আছে, অত কমপ্লিকেটেড না করে সিম্পল ক্যালকুলেশন ইউনিভার্সিটি প্রোভাইড করেছে। তোমার যে পয়েন্ট আসবে ধরে নাও 7.75, তোমার এই পয়েন্ট আসলো, তোমার মার্কশিটে ওইটা যে ধরে নাও লেখা আছে 7.75, তোমাকে ডাইরেক্টলি 0.75 মাইনাস করে দিতে হবে। তোমার যে পয়েন্ট সিস্টেমে আছে ওর থেকে 0.75 মাইনাস করে দিলেই তোমার পার্সেন্টেজ চলে আসবে তোমার সাবজেক্টের। যদি 7.75 থাকে আর 0.75 যদি বাদ দাও তাহলে তোমার 70% দাঁড়ালো। এরপরে 8.25 যদি থাকে তোমার সাবজেক্টে, তাহলে তোমার ওটা 0.75 বাদ দিলে 75% দাঁড়াচ্ছে। এইরকম পার্সেন্টেজটা তোমাকে ভেবে নিতে হবে। আমার যদি 60% না হয় তাহলে আমার এই SBMCM স্কলারশিপ টেকাতে পারবে না, সবাই কেটে যাবে, লাস্টে ওই MCM-টাই অ্যাপ্লাই করতে হবে। এইটাই সবাই মাথায় রাখবে। আর আমাদের এক্সাম সিস্টেমটা পুরো আপগ্রেডেড সিস্টেম আছে, তুমি কোনো রকম কোনো ইলিগাল কিছু করতে পারবে না। আর যদি ধরা পড়ো তাহলে তোমার পুরো সাপ্লি হয়ে যাবে, মানে ফেল হয়ে যাবে বা ইয়ারল্যাগও হতে পারে। তো কেয়ারফুলি ভালো করে তোমরা পড়াশোনা করো, এখন থেকেই করো, এখন তোমাদের অনেক টাইম আছে পড়াশোনার। ভালো করে প্রিপেয়ার হয়ে পরীক্ষাগুলো দাও। যারা যারা SBMCM পাচ্ছে আমি তাদের জন্য বেশি করে বলছি, ফিউচারে বেশিরভাগ ছেলেরই SBMCM-টা কেটে যায়। তো ওইটা আমরা যেহেতু ধরে নাও SBMCM একটা লার্জ অ্যামাউন্ট, অনেকে ধরে নাও পুয়ার কন্ডিশন থেকে এসছো, তাই জন্য ওটা ধরে রাখার জন্য একটু পড়াশোনা করো, সব থেকে ভালো হয় এখন থেকেই পড়ো। কারণ তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে অনেকটা কিছু ধরে নাও ফিজিক্সের কিছু সাবজেক্ট থাকতে পারে, ম্যাথ আছে বা কেমিস্ট্রি আছে, অনেক সাবজেক্ট ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে বা ম্যাথে সাপ্লি খেয়ে যাচ্ছে। তো তোমরা ওটা কেয়ারফুলি পড়ছো না বলেই আমাদের ধরে নাও ফিজিক্সের স্যারগুলো বা ম্যাথের স্যারগুলো সবই প্রপার ক্লাস করায়, এ করায়, সব ঠিকঠাক করায়, তাও তোমরা সিরিয়াসলি করো না, লেকিন পরীক্ষার সময় দেখা যায় সব ফেল করে যাচ্ছে। এইটাতে দেখো ক্ষতি তোমাদের হয়, তোমরা স্কলারশিপ টেকাতে পারবে না, ফিউচারে হয়তো আরো অন্য কিছু এফেক্ট হতে পারে তোমাদের। 4 বছর পর যখন পাস আউট হবে, যদি তোমার বেশি নাম্বার না থাকে বা না থাকে, তাহলে ফিউচারে কোনো চাকরির ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে। তাহলে এক্সাম সিস্টেমটাকে একদম ভালো করে ভেবে ভালো করে পড়াশোনা তোমাদের করতে হবে। এবার কারোর যদি কিছু কোয়ারি থাকে এক্সাম সিস্টেম নিয়ে করতে পারো। কারোর কোনো কোয়ারি আছে? কোয়ারি থাকলে এখনই করতে পারো, তাহলে আমি লিভ করব, নেক্সট গেস্ট এসে গেছে, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি জানাও, তাহলে আমি লিভ করতে পারবো। স্যার আমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারে পরীক্ষাটা তো স্যার কোন টাইমটাই হয়? দেখো এর আগে তো ওটা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে হয়েছে, এবার জানি না, আগেও হতে পারে, বা ওটা ইউনিভার্সিটি তোমাদের রেজিস্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ড করবে, যত তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে হয়ে যাবে। নর্মালি ধরে রাখো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে হয়ে, লাস্ট 2 বছর থেকে ওইরকমই হচ্ছে। ওকে স্যার। আর কারোর কোনো কোয়ারি আছে?
হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছিলাম ফার্স্ট ইয়ারের শেষে ব্রাঞ্চ চেঞ্জের রুলস কি? ফার্স্ট ইয়ারের শেষে ব্রাঞ্চ চেঞ্জের রুল হলো তোমার, ধরে নাও তুমি টোটাল তোমাকে 8.25 মানে 75% নাম্বার পেতে হবে ফার্স্ট। এটা হলো ফার্স্ট। তোমাকে 8.25 এর উপরে এভারেজ, দুটো সেমিস্টারের এভারেজ 8.25 রাখতে হবে। এইটা থাকলে তুমি এলিজেবল হবে ব্রাঞ্চ চেঞ্জের জন্য। আবার ব্রাঞ্চ চেঞ্জের জন্য তুমি যে ব্রাঞ্চে যেতে চাইছো ওই ব্রাঞ্চে সিট ফাঁকা থাকতে হবে। এটা নাকি পুরো ধরে নাও আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের 60টা স্টুডেন্ট আছে, মানে 60টা সিট আছে, 60টা সিটই ফুল আছে। অন্য মেকানিক্যাল থেকে হোক বা ইলেকট্রিক্যাল থেকে হোক, কেউ পেয়েছে 8.25, ও চেঞ্জ করতে চাইছে, সিএসসি তে যেতে চাইছে। তো সিএসসি তে যেহেতু ফুল আছে, তুমি আর সিএসসি তে যেতে পারবে না। ফাঁকা থাকলেই যেতে পারবে। নর্মালি বেশিরভাগ ইয়ারেই দেখা গেছে ফাঁকা থাকে। লেকিন যদি ফাঁকা না থাকে তাহলে তুমি ব্রাঞ্চ চেঞ্জ করতে পারবে না। আর আরেকটা তো প্রসেস ছিল ব্রাঞ্চ চেঞ্জে, তোমার স্পোর্ট কাউন্সিলিং হয়ে গেছে? না স্যার হয়নি। স্পোর্ট কাউন্সিলিংটার জন্য ওয়েট করো, ওটা সব থেকে ইজি প্রসেস হলো। 8.25 এই এতে এখনো বর্তমানে লাগছে 2 বছর থেকে আর কেউ ব্রাঞ্চ চেঞ্জ করতে পারেনি। ওটা একটু টাফ হয়, তাই যদি স্পটে যদি তুমি চেঞ্জ করে নিতে পারো সব থেকে ভালো হয়। তুমি করো, নোটিশটা ফলো করো। স্পটের হয়তো রিসেন্টলি হয়তো হয়ে যেতে পারে। স্পোর্ট কাউন্সিলিং এ তুমি ব্রাঞ্চ চেঞ্জ করে নিলে সব থেকে ইজি হবে। স্যার ওকে স্যার, স্পোর্ট থ্যাংক ইউ। মানে বলছেন যে ডিসেন্ট্রালাইজডটাকে স্পট কাউন্সিলিং বলে? হ্যাঁ, ডিসেন্ট্রালাইজডটাকে স্পোর্ট কাউন্সিলিং বলে। যেটা ডিসেন্ট্রালাইজের নোটিশ হবে ওটাকে স্পট বলা হয়। স্পট তোমরা আমাদের যারা কলেজের স্টুডেন্ট আছে, আগে র্যাঙ্ক ওয়াইজ ওরা যদি আগে থাকে তাহলে ওরা নিজেরাই ব্রাঞ্চ চেঞ্জ করে নিতে পারে। ওটা সব থেকে ভালো হয়। আর যদি সেকেন্ড ইয়ারে যদি করতে চাও তাহলে 8.25 তোমাকে অ্যাভারেজ রাখতে হবে, মানে 75% তোমাকে নাম্বার পেতে হবে। মানে দুটো সেমিস্টারে এভারেজে 75%, মানে 8.25 তোমাকে পেতেই হবে। ওটা না হলে তুমি ব্রাঞ্চ চেঞ্জ করতে পারবে, মানে এলিজিবল হবে। তারপরে কন্ডিশন হলো ওই যে ব্রাঞ্চে তুমি যেতে চাইছো ওই ব্রাঞ্চে সিট ফাঁকা থাকতে হবে। এই দুটো কন্ডিশন আছে, আর কিছু নেই। ওইটা দুটো দুটো যদি স্যাটিসফাই হয়ে যায় তাহলে ইউনিভার্সিটিতে ওর এটা আপলোড করে দিলে হয়ে যায়। স্যার পুজোর আগে কি কোনো সিএ এক্সাম হবে? ওটা তোমার অ্যাসাইন টিচারকে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারো ও কখন নেবে। তো CA1 CA2 তো তোমাদের ফর্ম ফিল আপ না হলে ওটা দিতে পারছে না। CA3টা ওরা নিয়ে নিতে পারে। তো ওটা যে জিজ্ঞাসা করে নেবে সাইন যে ফ্যাকাল্টি আছে, ও যদি নিয়ে নেবে। ওকে স্যার। CA1 CA2টা তোমার ইন্টারনালি চলে যায়। তোমাদের কিছু যেহেতু তোমাদের রেজিস্ট্রেশনটা পরে হবে, তো যেহেতু নোটিশ ওয়াইজ CA1 CA2টা সাবমিট হয়ে গেছে ইউনিভার্সিটিতে, CA3টা তোমার যে অ্যাসাইন ফ্যাকাল্টি আছে ও তোমার নিয়ে নেবে। আর CA4টা তো তোমার অনলাইনে হবে, আর তোমাদের হবে কি হবে না ওটা নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেবে। আর PCA1 PCA2টা ওটা তো ফ্যাকাল্টি দেবে, তোমার রোল নাম্বার জেনারেট হলেই ও দিতে পারবে। আর যতক্ষণ হচ্ছে না রোল নাম্বার জেনারেট, তখন তোমাদের ওয়েট করতে হবে। মানে আগে রেজিস্ট্রেশন হবে, তারপরে এনরোলমেন্ট হবে, বা রোল নাম্বার তারপরে জেনারেট করা যাবে। আর কোনো কোয়ারি আছে কারোর? গোপাল? হ্যাঁ রবিউল, হ্যাঁ তাহলে থ্যাংক ইউ। হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ। কোনো হ্যাঁ, আমি ইন্ডাকশন লিভ করছি প্রকৃতির তাহলে। পক্ষ থেকে ইন্ডাকশন প্রকৃতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ খুব সুন্দরভাবে স্কলারশিপ সম্পর্কে এবং এক্সামিনেশন সম্পর্কে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য।
আশা করছি আর আমাদের ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টদের স্যারের কাছে আর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। যদি জিজ্ঞেস করার থাকে তাহলে স্যারকে 1 মিনিটের মধ্যে বা 2 মিনিটের মধ্যে জিজ্ঞেস করে নাও, স্যার এবার লেফট করবেন। স্যার বলছি আমাদের ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রেশন মোস্ট প্রবাবলি কবে স্টার্ট হতে পারে? এই মাসে বা নেক্সট মাসেই হবে। এখনো নোটিশ দেয়নি, নোটিশ দিলেই তোমরা জানতে পারবে। তোমাদেরকে হয়তো হোল্ড করতে হতে পারে, মানে হয়তো পুজোর ছুটির মাঝখানেও হতে পারে বা ছুটির আগেও হতে পারে, খুব তাড়াতাড়ি হবে। মানে ধরে নাও পুজোর মাঝামাঝি হতে পারে, পুজোর ছুটির মাঝে তোমাদের হয়তো আসতে হতে পারে মাঝখানে। যতদূর এর আগের বছর ওই রকমই হয়েছিল। এবার যতক্ষণ এখন ডিসেন্ট্রালাইজ হবে না বা ল্যাটারাল এন্ট্রি, সেকেন্ড ইয়ারে ল্যাটারাল এন্ট্রিদের কমপ্লিট হবে, ওদের আবার ডিসেন্ট্রালাইজ হবে, তারপরে এগুলো কমপ্লিট হওয়ার পরেই তোমাদের এগুলো রেজিস্ট্রেশন স্টার্ট করবে। দেখো তোমাদের কখন নোটিশ করে, তোমাদের ততদিন একটু ওয়েট করতে হবে। ওকে। ঠিক আছে তাহলে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Thank you so much, sir, for your extremely honorable speech about Oikoshi Scholarship and Electrical Engineering Department, and also about exam system. It is really a great help to all the fresher students. Now moving towards Thank to our next session. Welcome, sir. Now moving to our session of Mr. Arnav Bhattacharya, sir. It is my privilege to introduce Mr. Arnav Bhattacharya, sir, who is joining us today from Sydney, Australia. Arnav, sir, is currently pursuing his PhD in neuropsychiatry and clinical medicine at the Center for Healthy Brain Aging, University of New South Wales. He holds a master's degree in genetic engineering and has extensive research experience in fields such as cancer genetics, neurogenetics, and mental health. Bhattacharya sir has been awarded multiple scholarships, including the prestigious Global Health Travel Award by the Bill and Melinda Gates Foundation, and many more. Today, he will share his insights on an important topic of becoming an engineer with a healthy mind, importance of mental health. Now, I would like to welcome Mr. Arnav Bhattacharya, sir. Sir, please. Thank you, Shobhato. I hope I am audible. Am I audible Yes, to sir. everyone? Perfect. Hello, and thank you for the lovely introduction. So there are around 80 people in the meeting, and most of them are first year students. So it's my privilege today to talk to you about mental health in engineering. And of course, my background is also engineering. I did my bachelor's and master's both in genetic engineering from Chennai. So I understand what it is to be at the verge of a 4-year degree. And it might be very overwhelming for everyone for all the doubts that you have. But today, let us talk about a little bit of mental health, which usually we do not talk about much during our degrees, right? So let me share my screen. So what it is to become an engineer with a healthy mind. It is extremely important for the mind to be at the right place before we do any degree, whichever it might be. And it is very important for every field to have a talk about mental health. And that is the current field of my research. I'm working in the Center for Healthy Brain Aging. This is the university I'm at. And my primary work is to work on Alzheimer's. So do not worry, it does not directly affect the younger generation. But if the habits are not right and the wrong time, if you do the wrong things at the wrong time, then you might end up
being or having Alzheimer's. So it's best to target them right away, right? So let's talk about mental health today, or why do we need to understand mental health? So it usually is something which is very tabooed. We do not talk about mental health much, or we think that it is of unimportance until it hits us. So, what is the definition of mental health? It's not very clear to us. It usually refers to the cognitive, emotional, and social well being. It is easy to talk about these things, but it is difficult to understand and imbibe in our lives, where we think that, of course, our brains are working at the maximum potential, but that is not true. When we are facing any emotional distress, when we have a lot of exams and our assignments are not in the right place at the right time, usually our mental health takes a toll. It's not very evident for when you are in your 20s, but ask your parents, ask your faculties, ask your elder siblings. They will tell you what mental health can actually do, right? So, why is it important to talk? So, the first thing that we need to do is to increase or create awareness about talking about mental health. So, if you usually talk about being in a steady state of mind, it is not always steady for everyone at the same time. Sometimes it is good, the same amount of stress can be tolerable by one person, and the other person might feel overwhelmed by the same amount of stress. Someone will get their assignments ready on time, someone will fall short. Perhaps studying the same subject twice is not giving you the same results, but rather spending your time on doing some sports and coming back to studying will help you better. So these kind of things will actually help you to increase your mental capabilities and also to help you understand why mental health is important. Why engineers? Usually we talk about these things when we are doctors or scientists like us, but for engineers, we should understand that you have embarked on a journey which most of the people cannot finish. It's a 4 year gruesome engineering degree, which is also considered the most difficult degree in the world, right? So, unless your mental health is not helping you sail through, you might face a lot of challenges, like in the academic journey, in the coursework. There will be many things that will be placed in your path, right? You really need a kind of perseverance to sail through. Sometimes some exams will not go right, some exams you will excel. There will be peer pressure, there will be pressures from your family, there might be health issues, there might be everything in these 4 years. You will develop as a person as well. So if you have started at whatever age you are at, 4 years later, you will not be the same person. Of course, your mental health will take a toll. What are the common misconceptions? So, what we think is if someone talks about mental health and asks for help, it is usually that he or she is the weaker kind of a person, or they do not have the mental strength to take care of themselves. But that is false. If anyone is coming forward to talk about mental health, that means that person is strong inside to accept that he or she needs help, to realize that he or she needs help. If you ignore it, you are not strong. You may fall weak later. So, if you think that talking about mental health, or even within friends, if a group of friends talk about what issues they are facing, there will be someone who will give you some ideas, some ways, or even a YouTube video to watch. Perhaps that might help. So, the best thing that you can do is to talk about the issues that you're facing. So, why mental health in engineering? Mental health challenges are increasingly prevalent among engineering students. Trust me, I have been to many engineering colleges. My siblings are in engineering colleges. My friends are, of course, in engineering colleges. So, the amount of peer pressure and the sheer competition that you might face because your degree or your stream, the number of students that are there in India and the amount of competition that you might face later on is overwhelming, right? So, the prevalence of mental health issues data says that nearly 30% of engineering students experience significant mental health issues throughout their academic journey. So, 30% means 1 in 3. So, if you look towards your left and look towards your right, one among you three will have a mental health issue down the 4 years of your journey. It is that prevalent. What about India? Of course, India too has a lot of mental health issues, but trust me, we Indians are stronger than the foreigners we are actually living around with. So 20% of engineering students in India report symptoms of depression, clinical depression. So mental health is one thing,
Anxiety is the next step, and depression is the final step. We use these terms interchangeably, but they are not the same. For us to be clinically depressed is a serious mental health issue. And in countries apart from India, people take these things very seriously. What are the factors? The factors that contribute to mental health challenges are many. It can be high academic expectations of your parents, of your teachers, of your elders, anyone, right? Or even yourself. You might think that I need to excel in this exam, and then you fell short. For some reason, someone might be a little bit more smarter, or your luck might fall out. Luck plays a major role, trust me. Lack of sleep. We usually, at least in this age, think that 3 to 4 hours of sleep is enough. I used to think the same. The amount of work pressure that you would have, the fact that you have Instagram, the fact that you can do a lot of things apart from studying and doing things on time will take a toll on your sleep cycles. Numerous studies about sleep cycles have told us that if you change your sleep cycle or if you shorten your sleep duration, the chances of depression, Alzheimer's, Parkinson's, and all other mental health neurodegenerative diseases spike. And that is over time. So if you do that in your first year, fine. If you do that for all the 4 years, and of course the pressure will increase and your habits will change or deteriorate over time. If you do that, trust me, the fourth year will not be very easy. Also, social isolation. This is one thing that is a major issue among elders that we see over here in Australia, but it's also among engineering students because we do not talk to each other. Sometimes we only find friends when we need them or when we go out for partying. But you also need friends to talk about your issues. You need friends to talk about your future plans. You can just sit down in your room and talk about making in a company because most startups today are by college friends who thought about a particular idea and turned it into a company, right? So not having social isolation or having a group of people to talk to is extremely important. Sometimes friends might not help, and we'll see how that can also be targeted. So, what are the signs of good and bad mental health? Um, you might see someone who is happy on the outside, but if you ask them, they have a lot of issues that they just know how to take care of. And there can be a person who is always sad, grumpy, or very depressed. And if you ask them the reason might be very silly, but they just do not have the answers. In both the cases, it is not the fault of the person. It is just the fault of how we have been trained to take care of our mental health, right? Sometimes just not getting full marks can irritate you, or sometimes you not being able to attend a class might irritate you. So these are the small things. I personally have also missed a few exams because of other commitments. And what did it change anything? No. I came back, I wrote the exam, I got full marks there. Extremely important is one thing, to not lose hope in yourself. If you have self doubts, that will actually have more issues or more detrimental impact on your mental health than anything else. So it is always important to have trust on yourself and proceed accordingly. So, what are the indicators of good mental health? It can be resilience. Resilience or perseverance are the things that no matter what, I will take care of this subject. If my faculties tell me it is a difficult subject, if my friends tell me passing this paper is very difficult, I will find out strategies by virtue of which I can actually get good marks, even if I'm not the topper in the class. So, that kind of a resilience is a testament of good mental health, that you do not fall prey to your own self doubt. Emotional stability, yes, very important. Your family might be in trouble, your parents, your siblings might be in trouble, your friends might be in trouble. You need to take care of them as well. There can be times and chances where others do not come to you to ask if you need help, and it's only you who are helping others. But you need to be extremely strong in that point to tell yourself that I can take care of others as well as myself. I am stronger than what I look like. And positive relationships. It is not always that you need to have relationships. Every interpersonal relationship is important. Even the relationships that you have in your college with your professors, with your non teaching staff, with
perhaps your house owner if you are, or the or warden if you are in the hostel. So these are the things that you need to take care of very seriously. Having very small incidents of bad or bad incidents, if I would say, can take a major toll on your mental health. So what are the indicators of poor mental health? We usually think that poor mental health means stress, anxiety, depression, but how do they come into being? Persistent sadness, unsatisfaction with yourself, with your situation, with your circumstances can actually lead to poor mental health. Withdrawal from social interaction. All my troubles are only for myself. You lock yourself inside the room and you think that you can take care of your own problems. Wrong. You need to talk. The more you talk, sometimes just talking can give you ideas because you are not talking it out loud. It is very important that you talk to yourself loud, you talk to other person loud. The more you speak and you hear your own self, the more your brain catches up positive ideas. But if you just sit back with your mouth closed and thinking, your brain might go on a loop of negative thoughts. It is proven by science that your brain is only meant to think negatively unless trained to think positively. So don't let your brain talk to itself in silence. No good result would come out. And difficulty in concentrating. Yes. So when you have difficulty in concentrating, there are a few techniques that I would talk about later in my presentation where you can help yourself to concentrate. You don't need any app to do that. You don't need any subscription or any yoga techniques. It is just a few simple time management strategies and other strategies that you can take care to concentrate better. Of course, everyone, ask your professors, have a chat with them when they are free, and ask them if they have mental health issues or they have faced mental health issues. The fact that they will not be able to answer you tells you that there will be times when you will find it difficult to talk about it. They might have faced it, but they just do not know how to put it into sentence. So real life examples of people, go to YouTube and see a lot of videos of people having mental health issues and then coming out of it, and see what strategies did they use to tell themselves that they are better. So real life examples like anxiety or depression during exams are real mental health issues that you can take care of if you do group studies, if you have a very good positive inner circle and outer circle of friends. So what I call inner circle of friends is the friends with whom you can have a very good positive discussion, whether it can be about life, studies, future, sports, what else, everything. Positive talk only, no doubt, no negative talks. The outer circle is actually the entire world. People will doubt you, people will not trust you, people will put only problems in front of you, right? So that is the outer circle. So you need to have a strong inner circle of people whom you can trust, who can give you positive ideas. What are the consequences of poor mental health? Poor mental health can significantly impact academic performance, we all know, physical well being, and future career prospects. So, the first thing is academic underperformance. The more you take stress about academic performance, the more it goes down the hole. It never improves. So, of course, most of us would have seen the movie Three Idiots, right? So, what are the few things that we can take home from there? The dialogue called All Is Well. The first thing is reassurance. Tell yourself that yes, the things will change and change for better, and I will change things for better. If today I can only finish one chapter, one topic, or one particular exercise, tomorrow I'll get a good day's sleep, I'll improve my diet, and I'll do better. Small things can be changed only by yourself. No one in the world can come and force you to do that. And at least in this stage of life, you don't need anyone to force you, right? Physical health decline. Not like, of course, people who are in college live on Maggie. Yes, that's true. But living on Maggie is not the final answer. You need to have good diet, you need to have good sleep, you need to have physical activity. If your body does not support you, your mind will also not support your body. Unless you make yourself strong enough to take long hours of study and long hours of sleep, long hours of physical activities, running around for classes,
doing late night assignments, and still be active in the class tomorrow. All these things can come only if you keep your body active. Long-term effects on career. Trust me, I have people who have topped their engineering degrees, have got gold medal, but today choose to sit back at home after resigning from their like 12 lakh per annum jobs. There are people who are doing that. And the main reason is they do not know how to manage stress. So there's stress from family, they have got married recently, their bosses are putting down pressure under their throat, and today they have succumbed to the pressure. So just being good in studies or just being good in one aspect of life does not help it. There needs to be a holistic development of your personality over these 4 years. And if you have a bad mental health in these 4 years, the career later down when you are in your 35s, in your 40s, you will hate your job. You will hate your stream. You would hate your boss. You would hate every aspect of your life. Unless you have built your degree as well as your mental health, both of them will be important when you get a job later. Trust me. So now let us talk about strategies for improving or maintaining mental health, right? So you need to know a few things by virtue of which you can improve your mental health or keep it at a steady level. You cannot come down. So what are they? First is time management. I was telling you about a few techniques, right? By if you just follow them, it will help you keep your mind, body, time, everything in check. So it will be a homework for you. Of course, I can tell you what they are, but I'll just tell you the names. Write that down if you would want to. I have just noted one down there. There's something called the Eisenhower box. Google the Eisenhower box and try to practice that. I do it personally, where you need to have a piece of paper, take a piece of A4 sheet and stick it on the behind, like the back side of your door or on the wall, right? And in that, 4 quadrants, you would have to make a box of 4 quadrants. And in those 4 quadrants, you need to write down for either a day or a week or a month the things that you need to do. And you have to arrange that accordingly what each box asks you to do. This is just a hint. Go to Google, search about Eisenhower box, prepare it from day one. You will not believe how important that is or how easy it is to take care of your issues over a period of month. So if you started on the first of one month and by the 30th of that month, you would see that you have achieved a lot more than you could have without this technique. The second for time management is called the Pomodoro technique. I'm sorry for the typo. It's called Pomodoro. There's a O later. So study about the Pomodoro technique. It is very simple. I can tell you about it in 2 minutes. So we usually think that you need to study for a long period of time to put everything in your brain, right? Wrong. You need to take short breaks to keep your mind active. If you take 25 minutes of strong or focused studying time and 5 minutes to 10 minutes of break in between, the output of this kind of a technique is much better or more than studying for 3 hours straight. Do not try to do that. Our brains can take in information about one particular subject or topic for not more than 45 minutes straight. That is the reason why most colleges, schools, and all educational institutions do not have their periods or the classes for more than 40 to 50 minutes, right? There should be a reason. There could be 20 minutes class or there could be 2 hour classes. As soon as you see the number of classes jumbled up are more, usually they are the practical classes, not the theory classes. Try to see. So this is the Pomodoro technique wherein you take 25 minutes of strong, like focus study, and then 5 minutes of break, and then you repeat. The amount of output that you can achieve using Pomodoro technique is tremendous. Effective planning. So the Eisenhower box is one thing that can help you plan and also to maintain a journal. Please start maintaining a journal, not to write something that went on during your day. I'm not asking you to maintain a diary. A journal is different. A journal will have every page divided into two parts. The first is to dos, and the second is reminders. You need to remind yourself something for tomorrow. Buy yourself a diary, a year diary. So it has from 1st of January to 31st of December, one page dedicated to each.
right? So in that, take that and start writing the to-dos and the reminders. It will help you to plan the next day. Stress reduction techniques. Of course, doing yoga is one thing, but not everyone can do yoga. Go out to play badminton, table tennis, anything which can help you improve your cardio. You don't need to go to the gym to do that. If you pump up some blood in your brain, it will actually help you. Don't sit in one place for longer hours of time. Of course, from if you start studying at 6 o'clock in the evening and study till 12 o'clock in your own posture and do not even take a break, you will not be able to continue that, right? So stress reduction techniques like deep breathing can lower stress levels. It is very important. So there's one technique that I can tell you. We usually take breaths, one in and one out, right? One inhale, one exhale. Change that. Inhale once, stop, inhale again, and completely fill your lungs with oxygen. Hold it for 5 seconds and leave it with force. Do that for 5 times when you are in stress, when you think that you do not know what to do, when you think that you cannot remember the answers while writing down in the examination, when you have been asked a question in Viva and your brain just refuses to work. Take one breath, stop, again take a deep breath, hold, and release at once. Do that for 5 times. Your brain will start working, your heart rate will go down, your stress will immediately vanish. These are the few things that you can do. Of course, all these techniques are available on YouTube, but we go to YouTube to only watch movie trailers. That is wrong. You should also start learning things from YouTube. There are plenty good videos that you can watch. Of course, I've talked about physical activities. It's very important to talk about physical activities because even after work, even after being in the lab for 6 hours straight and doing experiments on human brain, that's exactly what I work on. I come down and play tennis or just sit down for a session of foosball. Don't look at your phone. Mobile games are not called physical activities. They are not games. Only and only if you do not have the luxury to go out, play on mobile. Of course, I am also of your generation. 5 years back, I was also playing on mobile. But today, I can tell you, while I'm studying about these things, the importance of staying away from it. Just detox yourself from your mobile phone for 1 week and see the difference. The importance of social connections is as important as being in your right state of mind. We think that talking to our grandparents is not important, talking to our aunt and uncle is not important, not having siblings is a blessing. No. The more you talk to different people, the more you talk to their or get to know about their issues, the better your brain can process your issues at the right time. So when you talk to any elderly person and they say that this was the time when I took a different route and it helped me when I was in stress, the next time you face the similar kind of stress, you will be able to help yourself. Seeking help and seeking support. We do not go to people to talk. We do not find help. We do not talk about help. It's we, at least in India, we call it taboo. Like, why do you even need mental health? Or do you really want to talk to anyone else? Do you want to tell others your issues? Yes, you need to. You need to have open conversations. The more you talk about mental health, you realize that more number of people have the same issues. Sometimes you can give them positive input, sometimes they can give you positive input, or you can figure out some things together, right? There are some things called mastermind sessions where, just as in the picture, every person talks about one particular topic or their input or their ideas on that one particular topic for 1 minute. And when the entire round of 5 people, 8 people, or how many ever you are, talk about that same topic by your own perspective, sometimes you will just realize that either you were wrong, or you had some partial knowledge about something, or just that your ideas are as equally right as someone else's ideas. So now you know how to collaborate, you know how to change your ideas, you know how to improve your ideas, you know what to do when you are in stress. So when you talk about how to seek help, so first thing you have to do is to understand that you need help. That's of course
step one. When you see that you have an inner circle of friends who do not judge you, who are positive towards your issues, you talk to them. When friends cannot help, you talk to your parents. If parents cannot help, you talk to counselors. Usually, colleges do have mental health counselors. That depends on the setting that you are at. My university had one, my university has one. You need to have people who you can trust to talk to. Sometimes your uncle can be your favorite person, sometimes your aunt can be your favorite person, or sometimes just a long distance friend. Like I left my friend back in India and we still talk on call at least once a week and share our issues. So these are very important places where you can seek help and they can actually help you to understand your issues better than yourself. So the resources available, yes, there are resources available in the college, but there's also a national helpline for mental health, right? Every country has national helpline for mental health, and actually those are helpful. You can get free help from those people, and they're 24/7. It sounds strange to talk to a stranger about your issues, but it is just human touch. You need that. Let's move on to our conclusions. I've given you a lot of free advice, a lot of things that perhaps everyone knew, no one follows, or you have heard this a million times, right? So, what is the conclusion? So, maintaining good mental health is extremely essential for engineering students to navigate through the challenging academic journey. And the fact that you need to acknowledge that your mental health is at bottom or improving or at its best, you need help or you can help someone else is an extremely important part in the journey of your 4 years of engineering that you have embarked on. So, what are the key points, or let us recap, right? So, throughout this presentation, we have highlighted the significance of mental health, what can go wrong, how can you improve it, and at least being in India, I was also in India just a year back, and I can tell you that people do not openly talk about mental health that often. How about you make a change? How about you start doing it? Your friends will follow. If your friends will follow, the family members will follow. The entire society will not think of it as a taboo, and people will take it seriously. So, the final encouragement for the future would be as you embark on this journey, remember that mental health is as important as your academic pursuits. If you do not get 9 out of 10 or 8.5 out of 10, there's always a chance to introspect, to realize what your issue is, to improve that, and not succumb to stress and tension. It is easier to say that I do not know what to do and I feel depressed rather than saying, I think I have a fair idea what can improve and I will take care of it, right? So, as soon as you start talking positively to yourself, things will change. That will help your mental health to be at its peak. Thank you. Thank you for your time. And I hope I at least motivated you for the next 4 years. And I will always be available for any help that you need. Call me as your free guide, free mentor. You can talk to me. I can share you my email ID. And if you find any difficulties or just are stuck with your life, feel free to give me an email. I'll reply as soon as I can. Thank you. Thank you so much, sir, for this beautiful speech on the topic. It was really informative throughout the whole session, and we really gained some knowledge from the speech. The knowledge we gained through this session cannot be put into words. Thank you once again, sir, for taking out your precious time for us. Thank you, sir. No problem. My pleasure. Anyone has any questions, I'm free to answer. The meditation can help improve your mental health. Yes, but only when done in the right way. If you wake up in the morning and choose to meditate for 20 minutes, get up, get a coffee, go to college, and
hate your subject, do not do anything about improving the fact that you need to sail through no matter what, and come back to your room agitated that again I have to get my assignments done. I hate this subject. I hate the faculty. Why do I even need to do this? Or why is anything not going the way it should? Um, that meditation goes down the drain. So meditation will help only when you know how to channel it properly. So the first thing meditation teaches you is to breathe in the best way possible. The breathing exercises that will tell you to take stress less. So when you feel agitated, the first thing you need to do is take a step back and think from a third person point of view. If you put yourself in stress, you will never be like in the conversation, that stress will never go away. You can take yourself out and think that you are talking to someone else. What best answer can be given to that person? What best situation or how the situation can be handled in the best way possible? Sometimes answers might not be easy, but the next day of meditation and then choosing to not get agitated when that same class or same problem comes up again, that will slowly improve your mental health over time. But if you just meditate and go back to your same routine which you hate, that meditation will not help. So if there Should are we no care about questions, what people think of us? can you repeat the question, please? Should we care about what other people think of us? Okay. So there are actually two different ways of answering this. Yes and no. When you think you are right in a situation which has brought you to where you are, and still people do not believe in you, that is sometimes when you do not need to care what people think of you. You just need to do the right thing continuously over and over again. But for example, you are doing something unconsciously, or you do not know what the other person thinks of you. You might think cracking a joke in the class, or bullying someone, or even doing something very silly is okay. But then the person in front of you does not approve of it. So, in that case, if you think that I do not care what you think of me, I'll still continue doing that, that is not the best way forward. So it is important to take care of people's opinions, but it is also important to believe in yourself. So unless you are mindful of your actions, and if you just do things just by impulse, you say things which you do not take responsibility for, or you do not care what the other person feels for what you do, say, or any of your actions. In that case, if you do not care for what people think of you, it not might be in your best favor to do that. But if someone just tries to put you down or degrade your morale or instill self doubt in you, then that is the time when you need to only listen to yourself, your gut, and your advices from people who really care about you. So that is the best way you can decide between if what you are doing is right and you need to continue irrespective of what people think of you, versus if you are doing something wrong and if what people think of you needs to be changed and you can do something to make it better. So there is no thumb rule to say that whatever your other people are saying, just disregard it or take it very personally. You need to assess the situation in a particular way by virtue of which you can disseminate or disintegrate the right and the wrong and take the right decision. Does that answer your question? Yes, sir. Thank you. Say what to do when Hello, sir. someone demotivate you. Okay.
Very good question. Demotivation is always there. At least in engineering, you can get demotivated very easily. There will be people who are doing it, but trust me, the major source of demotivation is us ourselves. Comparison is one major reason why we get demotivated. When you compare yourselves with others, your economic situation with others, or financial situation with others, your family with others, your issues with others, your marks with others, the first thing that can hit you is demotivation. How you can target that? There are multiple ways to talk about how to like cope demotivation, but the best way of doing it is to cut off from whatever you are facing demotivation against. How to do that? Not to ignore, but to stop thinking about it negatively. For example, um, I used to be very bad in math. That's the reason why I chose biology, right? So when I used to get lesser marks from a person in a class who used to excel in math, I used to tell myself that I will not study unless, sorry, I will study until I can get good marks. So if you are demotivated, channel it to make positive impact on your brain. So the first thing that you can do is cut off from the demotivation itself. You need to take a break. Study the favorite subject, go for a hike, drink a coffee or a tea, whatever you would feel like, talk to people who make you happy, come back with a better mindset that now I will take care of this issue. It can be academic, it can be personal, it can be anything, right? So if you constantly think negative and be in that state of demotivation, you will not improve. So it can be even toxic people in your life who would want to see you demotivated. You need to choose to, disconnect from them. The first thing you can do. If some of your friends call themselves friends and demotivate you for the things that you think that you are not very good at, you realize, right, that you fall short. But if your friends are calling you out over and over again for that thing, the first thing that you need to do is to talk about it to your friend straight face to face, that see, this is not working out. If you really think that this is funny, it is not. If that friend chooses to still do it and not understand your situation, start to take that person out of your life. So they, in our language, we call them toxic people. Don't try to call everyone toxic who you do not agree to. That will not be the right way to take things in your hand. But yes, you need to understand if someone is really toxic in your life or is a reason for your negative mental health, and you need to disassociate with that person slowly to take care of this kind of an issue. Sir, which type of meditation? Hello, sir. Yes. Sir, which type of meditation good for our Medicine. meditation? Which type of Meditation. meditation good for our? Right. So the best kind of meditation, because I can tell you that most of us in this room or chat room do not meditate, right? So the best type of meditation is early morning meditation, because that is exactly when your mind is at its best state. So consider every day as a blank sheet of paper. If you prepare early to take care of the rest of your day, it is easy. If you prepare midway after getting stress, it is not. And it is the worst time to meditate after a day of stressful work at the night. So the kind of meditation is you just need to sit down with your eyes closed in a quiet room in the most comfortable way possible. Close your eyes and just think of one thing and continuously think of that one thing. Try to bring your mind to a steady state of focus. So even if it is, for example, a particular topic, right? Do not talk about that topic. For example, say you need to go tomorrow and get your ID card printed out. So you just think about your ID card and how you would do it. Continuously think of that and prevent your brain from thinking about 1,000 different things. Our brains are trained to multitask, right? It will not always stay still. The best thing that you can do is try to delete all the talks
or make your brain quiet, think about one thing. If you think that is overwhelming and closing your eyes and thinking, actually your brain is thinking about a lot many things, try to place something right in front of you. It can be a candle, it can be a non-living object, say a bottle of water, and stop your brain from thinking anything apart from that particular bottle of water. Look at it straight, breathe. When you breathe, the breathing exercise I told you, once in, again in, hold, and out. Inhale, inhale, hold, exhale. Continuously do that while continuously looking at that bottle and deleting any thoughts from your brain. If you do that for 10 to 20 minutes every day at the beginning of your day, you will see that when you go to college or the first class that you attend, the second class that you attend, everything that your faculty or your professors are telling you straight registers in your brain. You don't need to do homework. You don't need to read it again. You will come back to your room and just be ready with whatever they taught you in the class. Of course, it degrades throughout the day because we talk to friends, we have a bad day at college, or we skipped our lunch, skipped our breakfast, we had to run around. And for example, your mobile dropped and you broke the screen of your mobile. Of course, that's a bad day. But then tomorrow morning, I will bring down my homeostasis. I will bring myself to equilibrium and start my day fresh. So the best way to meditate is to place something right in front of you, focus, and control your breathing for 10 to 20 minutes at the beginning of the day. Okay, sir. Thank you. No problem. Is there any kind of reels like Instagram reels or short videos, like their effect on our mental health? Yes. So 5 years ago, the only kind of videos that we used to get was YouTube videos when the reels were not that popular, right? And the general format for YouTube videos were at least 5 minutes or longer, if you would recall. From the time when humans introduced Instagram reels, which are under 1 minute, that has a serious issue or impact on our mental health. Just not mental health, on our memory, on our focus and concentration, on our overall mental well-being as well. Let's say you have 10 minutes. In those 10 minutes, how many reels can you scroll? Every reel is of a different topic. It is not a continuous topic that you can talk about, right? Every topic is randomly different. Someone is talking about a car, someone is talking about a mobile, someone is talking about something else, food or a place to go, or just a meme, a joke. Someone is falling and you are just laughing at it. So in those 10 minutes, you or your brain has thought about 10 different things which are not connected to each other. What has happened is you now have lost focus. If I ask you what was the first reel, what was the second reel, and what was the third reel out of the 20 reels that you watched, you will not be able to recall the topic or the reel or the channel that it came from. But if you watch a particular 20-minute long TED talk where one particular person is talking about one particular topic for 20 minutes straight, you know the name of the channel, you know the name of the author, you know the name or the topic, and you can also recall what or how he started the speech. So having long videos or the formats where you read or study about one thing for a longer period of time versus you read about 20 different things in a short period of time will actually degrade, or the, the Instagram reels will degrade your memory, your mental health, your focus, and everything. So it is best to avoid Instagram reels, rather shift to YouTube. If you really want to learn about something, go to YouTube. If you really want to listen to something, just listen to music. Don't watch the videos. Do not feed yourself Instagram reels. Everyone does that. But even if you want to see Instagram reels, choose to see the reels of one particular channel, multiple reels at a time. So that particular channel is either a travel blog or a food blog or talking about technology or talking about one topic at a time. Don't run around chasing different topics in a short period of time. At the end of the day, you will see that your concentration and the retention of memory, the memory retention has reduced drastically. That will be really dangerous if you want to do a 4-year engineering degree.
Thank you, sir. No problem. Sir, how to boost your memory? Like we read a topic and most of the we are forgetting in 30 minutes. Why we longer we remember the topics and the question or answers? How to boost our memory or longer time we can hold the topic on your mind on our mind? Very, very important question. At least before examinations, everyone asks this question ki মনে কি করে থাকবে এত কিছু তো মনেই থাকে না right we all do that. There's a lot of things to remember in a short period of time. So there are two kinds of people. The first kind is like me or a lot of you who only study one night before the examination, right? We try to hog in everything in our brain in that 6 hours and then go and vomit on our papers and then forget about it. Go have a coffee, eat something and forget about the topic, right? There are other kind of people who continuously every day read the same thing over and over and over again to write that in their memory. So, of course, everyone today understands how a computer works. There's a RAM and there's a ROM, right? There's random access memory and there's a read-only memory. So what RAM does is store information only for a short amount of time, which we call as short-term memory. So whatever you hear, whatever you see is something which registers to your brain with your RAM or your short-term memory. But whatever you speak over and over again and you listen to your own self is what you store in your ROM or your long-term memory. Most Bengali households will agree that our parents have told us, jore jore por, read it aloud, talk to yourself or make yourself listen to what you are trying to learn. There has been a very important reasons which people do not tell us scientifically why, but that reason is when you listen to yourself speaking something, you remember. But if you just listen to a video, 5 videos later, you do not know what you had thought about, right? So the first thing that you need to do is start speaking out loud when you study. Of course, if you are in a room of multiple people, don't do that. People will not like it. What you can do is read one particular topic, a short topic, every day. Same. If one topic takes, for example, 15 minutes, one particular chapter or topic takes 15 minutes, take 15 minutes out every day, random times of the day, and read about it aloud. 5 days later, even if you want to, you will not be able to forget the topic. It will get etched in your memory. But if you try to remember 20 different topics, sitting just with your book and just thinking in your brain, reading with your eyes and not talking it loud, 20 different topics in 1 hour, of course, none of us are Einsteins. We will forget. We will not be able to remember it. But if you read one topic at a time, every day, that 15 minutes of your time you invest and you talk to yourself, 5 days or 10 days later, even if you want to, you will not be able to forget it. So that's the best way you can boost your memory and you can keep your memory in a constant loop of rewriting over and over again so that you do not forget what you read 10 days ago. Thank you, sir. No problem. Hello, sir. Yes. Sir, my speaking English not good. So, sir, how to improve my speaking English? The advice that I can give you will not, your faculties will not like that advice. None of my faculties or even our parents will not like that advice. Um,
The first thing that you can do for non-native English speakers like us, we are Bengalis, we come from different parts of West Bengal. It's not our mother tongue, it's not our first language, right? It's something that we have been taught to learn. It's a foreign language. But it's one of the most important things that you can do to excel in your career later down, right? For me to come down to Australia and write, I studied in an English medium school for most of my life, the entirety of my life. But I had to prove that I know how to speak, read, and write English to the English speaking world. That is because we are not taught to talk 24/7 in English. First thing that you can try is within your friends, not make a fun of talking in English. I can also speak in Bengali. So আমরা মানে মজা করি ওই লোকেদেরকে যারা হুট করে ইংলিশে কথা বলা শুরু করে। তাই বাঙালির ছেলে বাংলায় কথা বল, ইংরেজি ঝাড়িস না। This is something which is very common in our part of the world. But if you normalize talking in English, sometimes you will pick up words, pick up sentences, and pick up forming sentences, coherent sentences very easily. Start listening to English podcasts. You don't need to watch movies. You don't need to listen to English songs that you don't like. Start listening to podcasts. There might be topics that you are interested in. If you are doing some civil engineering, listen to some podcasts where people talk about building houses. If you're doing electrical engineering or robotics, just look up on Amazon Music, Spotify, or YouTube podcasts on people who are talking about these topics. So all you can do is put on your headphones and listen to them while they are talking. Of course, you will not be able to understand everything or every word because they talk in a particular accent or speed. But listening to that and trying to then speak in English in your close friends group, like that 1 hour, চল আমরা সবাই ইংলিশে কথা বলি, right? So as soon as you start doing that, you will slowly build up the speed. You will slowly build up how to improve your sentences. Your vocabulary will improve. You don't need to sit with Oxford Dictionary and memorize every word there, right? So as soon as you start listening to podcasts and you start listening to music later on, and you talk in English among your friends group, that's exactly how you will improve your English day by day. Because higher education, not just in Kolkata, not just in Kuch Bihar, not just in West Bengal, as soon as you come out of your state, as soon as you come out of your country, you need this language day in, day out, every time, everywhere. So unless you build that as a habit, it will not improve, right? Because it is not our mother tongue. So do not worry, it's a foreign language, and you cannot expect an American to speak fluent Hindi. They can't. So of course, for Indians to be speaking fluent English is extremely difficult, but doable, right? So do not undermine or demean yourself that বাকিরা বলতে পারছে আমি পারছি না. It is a skill that you need to learn. Everyone learns how to drive, how to swim, how to ride a bicycle. Similarly, you need to practice and learn to speak in English. Thank you, sir. No problem. Sir, in your Sir. session, you talk about Pomodoro technique. So you tell that study for 25 minutes focused and then take some time breaks, take a break for some time. Yes. What we have to do in the time when we take breaks? Like we scroll, use phone, or we take a short walk. What we have to do? Very good question. The first thing that you need to do is stay away from your mobile. Okay? Do not touch your mobile in those 5 minutes. If you are studying, for example, you have 5 different chapters of one subject or 5 different subjects that you need to finish within 4 hours, right? So how many such Pomodoro breaks can you take? So you can take such 8 breaks, right? 4 hours, 25 minutes of study and 5 minutes of break is 30 minutes. So you have such 8 periods. So break those 8 periods into again two. The first set of period, you have 4 such intervals where you can take 5 minute intervals in between. The best thing that you can do is just close your eyes and do nothing for the next 5 minutes.
Second thing that you can do is get up and start walking. Take brisk walks, get some stretching done, put some oxygen and blood throughout your body, because sitting in one posture or sleeping in one posture, or however you study, that is technically only your brain working. Your body is not working. So put some blood flow, or go around, make a cup of coffee, or put a tea bag in a cup of hot water and bring it for yourself for the next 30 minutes. Keep your phone on airplane mode or silent or vibration, not vibration. Keep your notifications off, even if you have your calls on, because having your calls on is important. Someone might need you, or something might be of very urgency that you cannot get rid of. So I will not advise to keep your phone on airplane mode always, but turn off your notifications first things first. For 30 minutes, if you or how much ever time you want to study, if you keep your notifications off and your mobile away, then after the 2 hours of continuous studying with 5 minutes of break, then you can take a 30 minutes of mobile break, right? Try this, that after 30 minutes, after 25 minutes of studying, take a 5 minute of mobile break where you scroll reels and again go back to studying. Next day, do not touch your mobile, get your body pumped, make a cup of coffee or tea, and come back and study again. Third day, you can choose which method helped you remember what you studied in those 25 minutes. You will see that if you scroll your mobile after studying for 25 minutes, whatever you have studied will very easily get erased off your brain. So then you will realize that you technically wasted 30 minutes of your time by just scrolling Instagram for 5 minutes. You will start hating Instagram after a certain point of time. So stay away from your phone when you're practicing Pomodoro. Yes, take one particular day of time of your day for socializing, for replying to messages, for watching some funny reels, for sending memes to your peers. Fine, 1 hour, and dedicated 1 hour. So everyone in your friends group will know that your name is Onindo, right? If I'm spelling it right. So Onindo only texts from 10 o'clock in the night to 11 o'clock in the night. The rest of the time, he invests in himself. So if you need some answers, 10 o'clock to 11 o'clock is the time when you need to reach out to him. Similarly, if you want to make a call to your family, make a call to your friends, 10 o'clock to 11 o'clock. You do not study, you only socialize or watch Instagram. But for the rest of the day, if you're on your mobile, your studies will take a back seat. Thank you so much, sir. No problem. Sir, how to control anger immediately? Sorry? How to control anger immediately? Very good question. As soon as you start breathing exercises as a daily routine, the instant anger punch that we get, or we call it short temperedness, right? It's a খুবই short tempered. খুব তাড়াতাড়ি মাথা গরম হয়ে যায়. These are normal things in our culture. But you would see CEOs of companies do not get angry, or people who represent a particular company do not get angry. Whenever they are in front of the camera, even if you hurl abuses at them, they will just look straight into your eyes and not show any facial disturbance. That kind of a mental practice can come with your breathing exercises. So as soon as you face a strong, difficult situation in your life where you need to be angry, like, why did you do this to me? Or is this a way to talk to me? Just stop thinking and stop speaking. The best thing that you can do. And start breathing in double breaths. So take a breath, take another breath, hold and release. Do that thrice and you will forget why you were angry. Try this for 3 days and you will see your instant anger not being a habit anymore, but a choice. And you will see that if you are angry at a particular person or particular situation, the outcome of it is worse than you internalizing that thing, thinking about what to answer, how to answer, and then open your mouth. Because if you react, there is no resolution. So best thing is to internalize
and only speak, not react. So I cannot say do not get angry. Everyone gets angry. Your faculties will get angry with you. You will get angry with your faculty. But you cannot give the same reaction to them. You will get expelled. So when you get angry, stop speaking, start breathing, and take a back seat and think what best can be done to take care of the situation. Your answers will start coming up. You will have choices to choose কি আমি এইটা বললে এটা হতে পারে, আমি এইটা বললে আরেকটা জিনিস হতে পারে. So you know what to say, when to say, how to say it. But if you just react to a situation when you are angry, 95% of the times you are going to say something that you will regret later. So it's best to not get angry and not speak when you are not angry. Thank you so much, sir. No problem. Hello, sir. Is it better to change our values to fit into a group, or should we stay true to ourselves? Um, would you like to elaborate? Like, what kind of values are you talking here about? Like our thought process, or we may meet with different kind of people, but maybe we may need them, but Okay. how they talk, or how they think about us, or how they discuss matters. Okay. So let me give you an example. Values are something that you build over a certain period of time, right? Some values are given by your parents because they run in your family. Some values are because of the profession that you are in. So, for example, if you are doing engineering, your values are different from what someone as a doctor or a lawyer would do. Sorry, right? So, the value system is something that is extremely personal. Two brothers and sisters who have been brought up in the same house will have two different set of values, right? Someone will think that doing this is right, someone will think doing this is wrong, or saying this is right, saying that is wrong. Or the example that you gave, that if someone is very important in your life and that person says something that does not match your value system, so do you need to change yourself to be a part of their lives, or do you need to stick to that and see if that person agrees to it or not? In both ways, it is beneficial, but you need to take a call. I'll give you an example. The best example, at least in our state, is political ideologies, right? Someone will not agree to what you say when you talk about politics. You might follow someone, you might not follow someone, you might like someone, you might not like someone. Or simply, you might say that the best kind of sports in the world is cricket in front of a badminton player, right? So that will not help. But even if you say so, that badminton player will not start playing cricket. And even if you do not say so, that badminton player will not force you to play badminton, right? So it is important to have your value system at place and choose to speak or convey that in a different way. So you can either listen to someone's opinion and in your mind choose the better one, and that comes only with experience. So you might not know what is right and what is wrong. You might think that আজ অব্দি আমি এটা ভাবতাম, and now this is a different perspective. So is the new perspective right, or what I knew that was right? For that, you need help from a third person. The more you talk to people, the more you see that whatever you believed in was either right, or whatever you believed in was completely wrong. Then your decisions are much better and not biased. If you think that whatever I am thinking is the best and I don't need help, or I don't need advices, or I don't need any other opinion, there might be a faint chance that you will be the only person in the room who thinks the wrong way. Or you might be the only person right
and there might be the entire room filled with people who think the wrong way, and they just converted you to be wrong, right? So it is an extremely individual decision and something that you need to build over time, for which you need help from people you trust to tell you if your logic or if your values are the right place, or you need some help to change that. Do not blindly change your values, or do not blindly stick to your values. Both are harmful at times. Thank you very much, sir. No problem. Hello, sir. One more question. Yes. Sir, how to focus on long period goal? Long period goal. Um, when people tell you, what do you want to be 5 years later? Or where do you see yourself 5 years later? Or engineering শেষ করে কি করতে চাও? Some your faculties might even ask you, like, why did you even choose to come to do engineering, right? So long-term goals are always based on short-term goals. So you chose to do engineering to join a particular company. I chose to do genetic engineering, though I actually my background is I left medicine to join genetic engineering because I did not want to see patients. I wanted to contribute to science so that I can help patients in the long run. So unless there are people who do some research and bring up new medicines and vaccines, the doctors cannot use that in the clinic. I did not want to be a doctor. I wanted to be someone who develops those vaccines and medicines. So my long-term goal was to, yes, help patients. But my short-term goal was not to see patients, but to develop something new. So for you to have long-term goals and walk actually on that path, first thing that you need to do is write down for yourself the short-term goals. What is your short-term goal, if I might ask? First would be pass the degree or get good marks in the paper that you are writing. Only then you can become a successful engineer. Only then you might get some campus placements, or you might end up in TCS or whatever company, right? So you might have a goal to become a businessman, but what should be the short term goal? You need to study about business. You cannot be studying animation and calling yourself an entrepreneur. So your short term goals need to be in place so that they can build upon each other to make your long term goals possible, right? So first thing is, write down your short term goals, write down 5 of them, and make sure they connect to each other. Then give it a decent amount of gap and write your final long term goal. 1 year down the line, you will know what to fill in those gap regions where you know that for the first half of your life, you need to do these things, but you do not know what next you need to do to reach your long term goal. As and when you progress, you would see that you need to take a course on business, you need to take a course on finance, but you do not have the time. So, what best can you do? Go to YouTube, open up a channel who teaches, for example, stock market training, like trading, right? You have 10,000 rupees saved up. How to invest 10,000 rupees in the stock market and make it 20,000? So these are the things that you can do in that blank space where you can write new short-term goals so that it builds up to your long-term goal. Of course, if I sit down here and think, I'm an astronaut, how? But then you do not even know what it takes to become an astronaut. You will never reach your long-term goal. So short-term goals and writing them down where you can reassure yourself, ki, yes, tick, done, I'm on the right path. And I need these things to build up on my long-term goal. You will not be able to fulfill that. So start writing, start telling yourself, start learning. The first thing that you need to do is start learning from any and every source possible. Libraries are boring for people of our generation. We usually do not like reading books. But trust me, reading books which are in English, self-help books, books about finance, books about life, books about anything apart from fiction can really help you. Some time back, someone asked me how to improve their English. Books. Yes, I missed it at that point of time. Just go to a library, find a small book which you can finish in a month or two.
apart from your own studies, just keep reading that book. You would see some sentences, some ideas. You can learn English from there. You can learn some ideas from there. You can see how people have built their lives. Start reading or listening to documentaries or biographies. When you see what people did to overcome their challenges, you will know how to shape your long term goals. So these are the ways you can improve yourself. But just sitting down in your room and thinking that you need to do something will actually not help. Okay, sir. Thank you. No problem. Are there any more questions? Sir, I believe that there are no more questions. Uh, Thank you very Perfect. much, sir, for this beautiful talk on the topic of mental health. And My this pleasure. was a very informative session. And many students have asked questions, and you answered them really nicely. And we are very thankful for that, sir. Uh, Email ID. Okay, I can give that to you. I'm putting that on the chat. So you can use any of the email IDs, the professional and the personal one. I'm available on both. Just remind me in your email that we had this induction, and whatever questions you have, personal, professional, anything that I can help you with, do not hesitate. If I'll answer them to the best of my abilities. So if there are no more questions, then